murakaza neza kuri HANO media. Amazina yanjye nitwa Dukunda Christian. Nishimiye kongera kubabona mugarutse kuri YouTube channel. Nizere ko mumeze neza. N'abatameze neza mwihangane, bizagenda neza, nta bintu bihora ari bibi. Uyu munsi rero tudatinze nifuje kwereka ukuntu washyira operating system muri mudasobwa yawe cyangwa se guformata nkuko bamwe babyita, byose n'imvugo zikoreshwa. Rero mbere ko dukomeza cyangwa se tujya kuri steps z'uburyo baformata, steps zoroshye ngiye kubereka uno munsi, tugomba kubanza tukamenya impamvu cyangwa se ikintu gishobora kuba cyadutera guformata mudasobwa yacu. Hari impamvu enye nyamukuru nifuje kubabwira kuko nizo nabonye akenshi zitera ibyo bibazo bituma dukenera guformata mudasobwa yacu, arizo ngiye kubabwira. Impamvu ya mbere, igihe ubona mudasobwa yawe iri gukora nabi, itari gukora neza ibintu nkuko byakagombye, kandi ubona uburyo bwose bushoboka wenda warebye kuri internet cyangwa se abandi bakubwiye ubona butari gukora neza. Impamvu ya kabiri ni igihe wenda ubona mudasobwa yawe irimo virusi, uko ari virusi zijya muri mudasobwa yawe ugasanga watinze wenda kumenya ko zirimo nubwo washyiramo antivirus ntibashe kuzikuramo. Bikadusaba rero ko duformata kugira ngo dushyiremo operating system itarimo virusi. Impamvu ya gatatu ni igihe twibagiwe password cyangwa se pin cyangwa se umubare w'ibanga cyangwa se ijambo banga ridufasha kwinjira muri mudasobwa yacu, bigasaba ko duformata. Ariko kuri iki kibazo hari izindi video zindi nifuza kuzabakorera z'uburyo ushobora kuba wabikemura utagombye uformata. Nuvuga ngo nunyereka support kuri no video ukanyereka kubishimiye ibikorwa nkora, izo video nazo ziri imbere muzitegereze. Impamvu ya nyuma ariyo mpamvu ya kane ni igihe ushaka kugira ngo uve kuri version imwe ya operating system yawe cyangwa se wenda niba ari Windows ukoresha uje ku yindi operating system. Nk'ugiye ushobora kuba ufitemo wenda Windows 8 ushaka kujya kuri Windows 10 cyangwa se ufitemo Windows 7 ushaka kujya kuri Windows 8 cyangwa 10, byose birashoboka. Icyo gihe rero bidusaba ko dushyiramo operating system muri machine bundi bushya kugira ngo tugere kuri iyo version dushaka. Tukimara kubona rero impamvu zituma dushobora guformata mudasobwa yacu, ushobora kwibaza tuse kugira ngo nyiformate biransaba iki? Hari ibintu by'ingenzi bigusaba. Ikintu cya mbere ni ikintu bita installation media cyangwa se ahantu uri bushyire operating system ya kugira ngo ubashe kuyinstalliraho. Nk'urugero kera bakoreshaga ama CD, hari n'abakoresha flash, ari nanjye gukoresha, ariko flash niyo yihuta cyane idateza ibibazo. Ugakenera image cyangwa se operating system ugiye gushyiraho, niba ari Windows 10 ugomba kuba ufite image yayo. Image biherwa n'inyuguti eshatu bita .iso. Turaza kubibona mu kanya kari buze mutegereze murabibona, ni ibintu byoroshye cyane. Ikindi kintu cya gatatu ukenera ni software cyangwa se program igufasha gufata ya image yawe ugaprepara ya installation media kugira ngo uze kuza kubootinga noneho utangire installation mu buryo bukoroheye. Tudatinze rero reka turebere hamwe ukuntu ushobora gutegura installation media. Okay, noneho rero murabona ko mfite flash mu ntoki. Iyi flash ngiye kugenda nyicomeka kuri mudasobwa yanjye, ariko ntabwo ari mudasobwa ngiye guformata, ahubwo ni mudasobwa ngiye gukoresha kugira ngo nkore installation media. Reka nyicomeke mu mashini yanjye, turata tujya ku mashini mbereke ukuntu ibindi bintu bigenda. Maze kuyishyiramo twagiye kuri mudasobwa yacu. File nakoresheje hano izo nababwiye ngiye gukoresha ndazishyira muri description, uzishaka agenda akazi downloading. Twagiye rero turanda twinstall power iso, ntabwo bigoranye. Hano ndayifite power iso, cyangwa gutya bakana double click nk'ibisanzwe. Steps ziroroshye ni kwa kundi ugenda ukanda agree, kanda install, ugategereza ntabwo bitinda. Hano kubisaba completed ukanda next, hano ugakora select all, nta kibazo. Hano ugashyiraho no virtual drive ukanda close. Ibintu biza murabikuramo nta kintu bivuze. Ikindi kintu uhita ukora aka kanya, hano ushobora kuhava power iso uri kuyibona hano kuri desktop uko yamaze kuhagera. Ikimara kuhagera rero ushobora kuyifungura ukanda double click gutya, ikuzana bino bintu byakubwira ngo ntago registered, dutegereza amasegonda nka 3 cyangwa 4 bihita bivamo, ukanda continue unregistered. Witegereje hano hejuru ukambigire binini kugira ngo bigaragare neza. Witegereje hano hejuru handitse ngo file view action tools options na help, ujyana handitse ngo tools, cyebyo ugakandaho ukabona ukahasana handitse ngo create bootable USB drive. Amara kuhabona ukahakanda gutya, itekubwira ngo urayiraninga muri administrator, nta kintu bitwaye ugira okay, rongera igahita gusaba bino ukabyemeza ukanyereka itangira bundi bushya. Ategereza none ya masegonda, ntago ari amasegonda menshi, n'amasegonda make. Bakanda handitse unregistered. Nk'uko uri kubibona hari ahantu hameze gutya, hano handitse ngo image file. Image file ni ya image nababwiraga dukenera mu gihe tugiye ku installinga. Hakaza handitse ngo destination USB drive. Urabona ko mfitemo Sun Cruiser Grade ifite GB 128, ushobora kuba ufitemo giga ziri
munsi y'izi ngizi cyangwa se hejuru nta wamenya flash yawe uko ingana, ariko ngiye mfite iyi ngiyi niyo flash nkoresha. Ikindi Windows ijya kuri flash byo bifite giga 8 nibwo ibijyaho neza yisanzuye. Hano kuri image file rero hari akantu kari hirya kameze nk'agafoda ugakandaho. Iyo ugakanzeho ujya kuroketinga ahantu ya image yawe savings. We nangeyeho savings hano kwa saving ahantu hose ushaka irimo hano, ukayihitamo dore n'iyi ngiyi, dore ka kantu kanditseho .iso kari hano inyuma. Iyi ngiyi rero aba ari image ikora muri Windows, no muri Mac harimo izigira .iso n'izigira .dmg, biterwa nyine n'inuzana extension ya image ufite, ko generally aba ari .iso. Ukanda open, hano kubona nuko hahise hazaho nyine ya path cyangwa se yanzira y'ahantu hari ya Windows yawe. Ikindi kintu gikurikiyeho rero ukanda handitse ngo start. Ukanda kuri start irabanza kukubwira ngo ibintu byose bije kuri flash bigiye kuba overwritten cyangwa se bigiye kwisiba. Iyo bakubwiye gutya rero kuri flash uvuga ngo niba hari ikintu cyose umenya ko kigiye utagisibwa, uvuga ngo ugomba kubanza ugakora byose biri kuri flash ukamakinga sure ko nta kintu kiriho cy'ingenzi. Iyo umaze kubona ko nta kintu kiriho cy'ingenzi ukanda OK. Wait, flash yanjye ivuyeho. Nongere ngerageze. Uno ahangaha urategereza, bigenze gutyo urategereza nto binyine kubwira ngo writing USB drive, ariko kubwira ngo writing USB drive urategereza nyine kugira ngo iguha amasaha cyangwa se nagara amasaha actually n'iminota, iguha iminota mike kugira ngo ibirangije kujyaho. Katwitegereze twenya tugaruke nta kibazo. Installation media yarangiye, duhita dutangira installation dushyira muri machine yacu tujya kuyirepairinga nta kibazo. Okay, noneho muri kubona kuri screen ko byarangiye, byabaye successfully. Uraza ugakanda OK, ugaclosing ibi ngibi nta kibazo. Noneho iyo flash yacu dore nyikuyemo, tugiye gufata rero machine niyo ngiye gukora iyi imashini niyo tugiye guformata ni laptop. Ngiye gutambereka rero ukuntu tugiye kubikora mu buryo bworoshye. Twakomeje. Okay, noneho urabona iyi flash ndayifite, ngiye kwicomeka mu mashini nk'ibisanzwe nkuko tubikora. Tugiye gukopiyaho filime, uraza ukayicomeka hajya USB gutya. Warangiza noneho mbere yuko dukomeza urabanza ukareba umurongo wa mbere wo kuri mudasobwa yawe, nizo bita function keys. Noneho rero iyo tugiye gukora installation tukenera gukanda kuri boot key ya machine kugira ngo tumenye ngo irazamukira kuri he key. Hano ndi gukoresha HP boot key yaba ari F9, niyo tugiye gukoresha rero kuri za Dell cyangwa se izindi machine cyangwa se zigenda zigira delete cyangwa se F12, byaterwa na boot key y'imashini yawe. Mbona no ikintu ukora uraza ugakanda kuri power button, kamara kumera gutyo ugakanda ya boot key, ukomeza ukayikanda kugeza igihe ubonera nyine bihagiye kuzamo indi screen hajemo ngo changing boot device order. Utegereza hano ukanda enter. Hano uhita ubona liste yazo. Bamara kubona liste yazo, urabona hari notebook hard drive, hari CD-ROM, hakaba na flash yacu yitwa SanDisk Craza Gride. Ikintu ukora rero ukanda kuri buto yitwa enter, kayikanda gutya, ategereza kanya gatoya, hakazamo ino logo ya Windows, ategereza bikazamo ibindi. Twakihutisha kugira ngo byihute. Iyo bigeze hano uri kubona noneho, iyo bigeze hano noneho urareba ugasubona handitseho language to install. Ngo ngiye gushyiramo English United States, hakaza time, hakaza na keyboard. Ibi ngibi ntago utekereza ibintu byinshi, ukanda ahanditse next. Itubona handitse ngo install now, handitse ngo repair your computer, ariko twe tugiye kuri install now. Turagenda dukanda kuri install now, utegereza akanya gatoya. Turabona handitse setup is starting, tugategereza setup igakomeza. Bikomeye. Noneho hano tugeze hano hano iyo tugeze hano tuna icyo bita license cyangwa se user agreement license. Hano rero ikintu ukora iyo ufite umwanya urabisoma, udafite umwanya nk'ubu nta mwanya mfite, reka tukananditse ngo accept license terms, nyine uba wemeye amategeko n'amabwiriza. Ukananditse ngo next.
n'ubu izindi options ebyiri, hari iyo bita upgrade, akaza n'iyo bita custom ku installinga Windows. Upgrade uyikoresha ku upgradinga Windows isanzwe irimo, ariko noneho reka dukore full format kugira ngo tube dufite fresh Windows. Uraza handitse custom, ukaba ariho kanda, uhita noneho ubona ama hard disk ufitemo hano, ukaza ukareba ama partition ufitemo hano, ukareba iyo ushobora kuba wakainstalaho. Noneho rero iyo ufitemo partition nyinshi uritonda kugira ngo utaza guformata partition y'ingenzi. Hano rero mfitemo partition kamwe nta kintu cyahatari nkeneyeho. Ndaza hano handitse ngo delete, nkande okay. Mara gukora delete nongere nsubireho nkanda ndetse new, nankore apply. Nyuma yo gukora apply noneho urabona ko next irashoboka. Tugiye noneho ndakanda kuri next, ntegereza noneho zino steps zibe ziri kugenda. Ya mbere yitwa copying file, ikindi kabera ikitwa getting file ready for installation. Ukomeza zira zose zikarangira, twihutisha kugira ngo tuze kugaruka tugeze kuri steps ya finishing up kuko niyo yanyu. Urabona ko bigeze kuri 96 kuri no step. Turakomeza dutegereze kugira ngo birangire n'izindi steps zijyeho. Igiye kuri startinga, urayitegereza amasegonda yagira itayiri startinga. Noneho ugiye kuri startinga ukuramo ya flash ngiye hano, ukayirambitse ugategereza bikongera, bikakanda enter. Itonya nyine itongera igatangirika akabisanzwe. Noneho akaza gukurikira izindi steps, ariko flash urabona ko namaze kuyikuramo bikaba byatse, ntabwo turi bongera kuyikenera ukundi kuko ibindi bikurikiyeho ntabwo bisaba kuba dufite flash. Dusaba ko dutegereza akanya gato kugira ngo hakurikire izindi steps uko muri kubibona. Okay, urabona ko yanditseho starting services, araje kwereka n'utundi tugambo hano imbere. Noneho ihita ngo getting devices ready. Iyi step bivuze nyine ngo ibiri kureba niba keyboard icometseho neza, niba mouse ihari, niba wireless card ihari, niba nyine buri kintu cyose ko gicometseho neza. Urabona ko biri kugenda ibara bitewe nyine n'izimaze kubona. Yes, nako bigeze ku 100. Ngiye kuri startinga ukanda enter, n'ubundi ni nk'ibisanzwe tugatangira kwa kundi. Hano urabona ko ngiye kuri startinga bwa kabiri, utegereza akanya gatoya. Hano urabona harizamo ngo just a moment, ategereza nabyo byose, ibintu byose tuba dukora hano process zose zisaba gutegereza nyine bikarangira, biterwa n'imashini yawe uburyo yihutamo. Reka dukomeze dutegereze turebe ibindi biri imbere. Okay, noneho tugeze ahangaha rero, turi hafi kurangiza. Biradusaba gusettinga utuntu dukeya. Kurikira ushyiremo settings nk'izo nshyiramo kugira ngo tutirushya cyane. Turajya hano turahitamo United States, dukande yes, dutegereza akanya gatoya nkuko tuvuga ngo just a moment. Hano duhitemo keyboard layout, iyi keyboard yacu kaduhitemo nanone US, dukande yes. Hano dukanditse skip. Ahangaha tugereze. Ahangaha biradusaba guconnecta kuri internet, ariko kugira ngo twirinde ibibazo cyangwa se twirinde kwirushya tukandika I don't have internet. Wakande nurangiza bino kananditse continue with limited setup. Wakande hano biradusaba gushyiramo username y'imashini yacu, reka nshyiremo Christian. And then next. Hano baradusaba gushyiramo password, reka nshyiremo wenda Rwanda igihugu cyanjye. Kandi katureka arizo, ushobora nano ukareba niba arizo nibyo, kana next. Hano twongera bakadusaba kuzisubiramo Rwanda, turebe nanone Rwanda nibyo, next. Hano rero kugira ngo hari igihe ushobora kwibagirwa password yawe ukagusaba gushyiramo icyo bita security questions. Hano rero ushobora kuzugahitamo ikintu icyo cyose, reka tuvuge what was your first pet name, ukadushyiramo wenda Bobby, random name. Hano security question ya kabiri ugashyiramo wenda what was your childhood nickname. My childhood nickname was Max. Okay, and security question ya gatatu the city where you were born. I was born in
Let me put Chicago. Consider more Chicago. Okay. And then on to get just a moment tugategereza kuko iri almost done. Hano gashyiraho yes nanone. Hano nabwo ni accept. Accept nanone. Then tugategereza hano akanya gatoya bakatubwira ngo hi. N'indi message bagiye kutubwira we are getting everything ready for you. Nyine bari kudutegurira ibintu kugira ngo byo bijye ku murongo neza tugategereza. Tugategereza ko basetting ama apps n'ibindi bintu byose nkenerwa kugira ngo process zacu zo kuba interrupted cyangwa se zo kuba déranger bigatuma wenda byaduteza ibindi bibazo. Babyumva namwe dutegereze katwihutisha kugira ngo twokugire iminota miremire ya video. Nako byakomeje kugenda turategereza akanya gatoya. Byose nyine ni gutegereza ntabwo ari kurambirwa, ntabwo bifata igihe kinini cyane. Nkuko muri kubibona rero imashini yacu yabaye ready, twamaze gushyiramo operating system. Ubona ko iri kugaragara neza, screen imeze neza, nta kibazo gihari. Wenda ikintu wahindura ni resolution, ishobora wenda itagaragara neza kugira ngo igaragare neza. Hano resolution uraza ukajya hano kuri desktop ugakora right click display settings kugira ngo ubikore neza. Iyo resolution idakunze haza indi step yo gushyiramo drivers nayo nzayibereka. Hano ukadushyiramo wenda oyaka turikemire irimo niyo nziza. Nkuko uri kubona urabona ko Windows yagiye muri mudasobwa yacu. Alright, mwabonye rero ko tumaze guformata ino mudasobwa, tumaze gushyiramo operating system. Ubu ngubu mubona ko yongeye yabashije gukora neza kandi n'ibintu twakoze muri steps zoroshye. Rero ndakeka ino video mwayikunze. Niba wayikunze rero hari buto yitwa like, wayikandura byemerewe. Kandi niba uje kuri no channel ubwa mbere ukabona ni channel iriho ibintu by'ubwenge, nyamuneka rwose kandi subscribe. Niyo nkunga nagusaba ko yarakomande kuguha video rwose nta natanu guciye. Kandi ikindi niba wahuye n'imbogamizi imwe nimwe cyangwa se wenda wabonye hari ibintu bitari kuriya muri no video, ushobora kunyandikira abarimo nimero zanjye muri comment, cyangwa se ukanyandikira muri comment ukavuga uti wenda hano Chris sinahumvishije, aho nkagaruka wenda nkagusobanura cyangwa se tukavugana mu buryo buri personal kugira ngo nkufashe ubashe kuba wakikora zino steps. Rero cyo nababwira mwakoze kuri ino video, niwe wayikurikiye kugeza kuri aka kanya, Imana iguhe umugisha nicyo nagusabira. Kandi noneho mukomeze mubetiyonide kuri Hano Media. Murakoze cyane, ndashimira abantu bose batumye ino video iba possible kugira ngo nyikore. Ni akazi katoroshye cyane, so murakoze cyane, naho bitaha.